Здравствуйте, Владимир Владимирович. Привет. Меня зовут Михаил Пироженко, мне 15 лет, я приехал из Санкт-Петербурга. Я тоже. Вот. Я пианист, так же, как и вся моя семья. О Сириусе я знал от своего старшего брата. Я уже был здесь 2 раза, очень хочу в этом году поехать 3-й раз. И мне здесь всегда очень нравилось то, что я могу общаться не только с музыкантами, как я, а еще и с ребятами из других направлений. И очень интересно, почему вообще в Сириусе существуют именно эти 3 направления. Вот спорт, наука и искусство. И как вообще возникла идея о создании Сириуса? Может, вас что-то вдохновляло, какие-нибудь места чем-то похожие на это? It was all much more prosaic. When the Olympic Games ended, the question arose about what to do with these facilities and how to use them. There were a lot of different proposals. In the end, the idea came to mind that in the Soviet Union and later in Russia, certain areas of training young specialists have traditionally been given special attention. And specialized schools were created to train specialists, starting from a fairly young age. Specialized physics and mathematics schools, chemistry schools. Then biology caught on, biological schools. That is, specialized educational institutions. That's where the idea started. To gather kids from all over the country here for a certain period. Then we decided it would be a little over 20 days. And then I thought, why only natural sciences? We have specialized music schools attached to conservatories. We have several world-class, perhaps even above world-class, choreographic schools that train ballet artists. We immediately expanded the scope of Sirius's activities from the very first steps. That's how it came about on its own. Then I already talked about how the name itself came to mind. I asked my assistants to name the brightest star in the sky. They said Sirius. Well, since gifted young people, gifted children, teenagers were supposed to come here, that's how the name Sirius came about. What you see here, what I'm about to see, these are derivatives of those initial ideas. This is already the development of Sirius itself, the creation of this school, and nearby, a concert hall. I hope that all this meets the best world standards and in some ways even surpasses them. That was the idea of the Olympic legacy, so that it would serve our country, serve people in the best possible way. Overall, I believe this goal has been achieved. We just need to keep moving forward, developing Sirius. The creation of this music school where we are now is a step in that direction. I hope everything works out for you here, that you enjoy it, and that it helps reveal your talents. The facilities are good, the teachers are wonderful. And I hope the acoustics too. Toyota worked on that. The sound in such spaces is very important. It's like a musical instrument, as Sergei Pavlovich says. Sergei Pavlovich always gives me hints about what substantial things can be said about this. The sound in the hall is also like a musical instrument. It must match what happens here. I hope that's how it will be here, just like in the concert hall. We'll go there and see, right? Or not? Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Малахова Дарья, мне 16 лет, и я приехала из города Архангельск. В Сириусе я уже 2-й раз по направлению музыкально-исполнительское искусство. С самого детства я была погружена в мир творчества, и музыка меня окружала везде и всюду.
И в 3 года я уже пошла в музыкальную школу, а в 6 лет в художественную. Сейчас я продолжаю развиваться в этом направлении, и, конечно, Sirius мне очень помогает. Я хотела бы спросить у вас, потому что я знаю, что с самого детства вы занимались фортепиано и осваивали этот инструмент. И скажите, пожалуйста, удается ли вам играть на этом инструменте, если у вас появляется такая возможность? Какую роль вы уделяете музыке в повседневной жизни, несмотря на такой трудный график работы? И считаете ли вы, что музыка — это действительно важно, и как она повлияла на формирование вашей личности? Well, first of all, unfortunately, I never played the piano. And I regret that because it certainly enriches you. Music, just like painting, if it's part of our life from childhood, shapes a person, shapes their personality, shapes their worldview, their attitude toward the world around them and toward themselves. Music is harmony, and harmony is what makes a person happy in the end. So, of course, I grew up in a very ordinary family. Far from music, far from art. It was a working-class family. But somehow it so happened that in the senior grades of school, I started visiting concert halls, the Philharmonic. In St. Petersburg, thankfully, there are plenty of places to go to listen to good music. And then, gradually, more and more often, because it's also artistry, to feel art, to feel music, to understand it, to somehow tune into that wavelength. These are subconscious things, not so rational, or maybe not rational at all. The ability to take pleasure in what you see and hear, whether it's painting or music, that needs to be cultivated too. And I didn't have that kind of upbringing like you, with music school and so on, but St. Petersburg gave me that opportunity. And thank God, I took advantage of it. So gradually, then we became friends with Sergei Pavlovich, and he started inviting me to various events, concerts, and so on. Then I started going to them without him. And it seems to me that the sense of music, or the sense of ballet, the sense of painting, gradually cultivated in me what was always necessary in life, supported me, shaped my attitude towards certain events, towards certain people. And I think this is very important as an element of upbringing for any person. And we will support this in every way, just as we are doing here and now. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Меня зовут Цуканова Анна, мне 17 лет, и я приехала из города Барнаул. Я обучаюсь на программе «Музыкально-исполнительское искусство». Я играю на фортепиано уже на протяжении 12 лет и стремлюсь к тому, чтобы стать профессиональным музыкантом. Я понимаю, что для этого нужно очень много работать и совершенствоваться, и вот Sirius очень мне в этом помогает. Я здесь уже в 4-й раз и в последний, и каждый из этих разов дает просто мощнейший импульс в профессиональном росте и дает энергию и вдохновение. Но также я понимаю, что музыканту важны не только профессиональные навыки, но и личностные качества. И одним из таких качеств, наверное, является лидерство, чтобы вести за собой оркестр, играть в ансамбле и вот такое. Вы, как президент, для меня являетесь человеком с наиболее развитыми лидерскими качествами. Я бы хотела вас спросить, есть ли какие-то способы, чтобы их развивать? Как вы считаете, лидерство дается нам с рождения или его можно приобрести в процессе воспитания, получения опыта? И развивали ли вы специально в себе эти качества, или они как бы всегда с вами были? Спасибо. To some extent, it's passed down through inheritance. But there are things that, even as there's innate talent,
without effort, without investing energy, are unlikely to allow you to shine as brightly as, say, Mozart did. It's known what happened in his family. He was practically tortured with those lessons, but there are many other examples like that. When a child fainted, the mother thought he had died. And then he came to and continued music lessons. And that incredible diligence, of course, accompanies success, including for very gifted or even genius people. So, how do you say what's more important here? Diligence, working on yourself, or innate qualities? For maximum results, for maximum effect, you probably need a combination of both. You definitely need to work on it. And of course, success doesn't just fall from the sky. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Я ученица 6 класса средней специальной музыкальной школы «Сириус». Меня зовут Чичеленко Вера, и мне 13 лет. В детстве я очень любила летать на самолетах и хотела быть стюардессой. Но потом в моей жизни появился спорт, и я мечтала стать мастером спорта по художественной гимнастике. В 7 лет я поступила в музыкальную школу по классу виолончель, и моя мечта сейчас стать профессиональным музыкантом. А о чем вы мечтали в детстве? В 5, 10, 15 лет? И о чем мечтаете сейчас? It's hard for me to recall what it was like at 5 years old. It's vague. But I do remember certain things, oddly enough. But what did I dream about? It all depends on the environment, on our level of development, our perception of the world around us, on the people who surround you. From art, from music, from the opportunity to visit museums, images arise, goals form, preferences take shape. The more of this positive external influence there is, the brighter and more specific our plans and dreams become. I'm sure I had my own too. When I got older, when I was choosing a profession, things unfolded in different ways. I've already talked about this many times. Boys often choose. I wanted to be a pilot, then a sailor, and so on. Those kinds of heroic professions. Gradually, I formed as a personality, as a person. I was, of course, very attracted to how people act, how people live, dedicating their lives to their country. From there came the desire to work in foreign intelligence agencies, and then further. That's how it went, and led to what I'm doing today. I really want your life, and that of your peers, to take shape in the same way, so that in the end, you choose the path you're ready to dedicate your life to. And then life will be interesting, and you'll achieve maximum results in the field you dedicate your life to. Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Меня зовут Бригадзе Петр, мне 12 лет. Я музыкант, и я играю на флейте. Я учусь в этой средней специальной музыкальной школе. Сюда я переехал еще в прошлом году, и сейчас живу отдельно от родителей. Я, конечно, скучаю, и каждый день с ними общаюсь. А что для вас значила семья в ваши школьные годы? Может быть, есть такие эпизоды из вашего детства, связанные с вашими родителями, которые вы помните всю жизнь? Может, расскажете, если не секрет? Yes, there are. Я уже много раз об этом говорил, честно говоря, не хочется When I was about your age, maybe a little older, эпизоды, которые you know what the most important thing is? ярко до сих пор в моем сознании присутствуют. And what's curious for me, and what probably influenced the formation of my character, of me as a person, Постарше, и my parents always, when resolving any issues of family life, when resolving any issues related to my future, always made choices in my favor. меня как человека, мои родители всегда And that's firmly rooted in my consciousness. решение каких-то вопросов семейного быта, значит, It's such gratitude to my parents for treating me that way, with such love. Вот хочу это подчеркнуть. Всегда делали выбор. That's where love comes from, not just in kisses, hugs, and cuddles. Вот это у меня твердо сидит в сознании. Although that's important Я too, it благодарен matters. моим родителям за то, что они так ко мне относились. С такой But overall, I saw, when I was deciding where to study, which university to choose, and so on, my parents wanted one thing. это тоже имеет значение. Но в целом Because it was easier, considering I was involved in sports, and some higher education institutions were ready to take me practically without exams. какой вуз выбрать и так далее. Родители хотели одного. And my coach was pushing my family toward this out of the best intentions. Имея в виду, что я спортом занимался, и некоторые высшие учебные And it was заведения easier that way. готовы были взять меня вообще практически без экзаменов. But I made my choice, which seemed quite difficult at that time. К этому. Из лучших побуждений. И And when my parents saw that it was my choice, I still remember this, they treated it with great respect. выглядел достаточно сложным на тот момент времени. И And in the end, they didn't interfere with me. On the contrary, they supported me. я до сих пор это помню. Они отнеслись к этому с большим уважением. И в конечном And that's how it итоге always was. наоборот, поддержали. И вот так было всегда. In all matters, they always made choices in my favor. В мою пользу. Я никогда этого не забуду. I'll never forget that and will always be grateful to them for it. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Меня зовут Кузбекова Асель, мне 12 лет. Я ученица 6 класса этой средней специальной музыкальной школы. Играю на скрипке. Мое самое заветное желание – научиться играть на скрипке так же, как мой любимый скрипач Павел Милюков. А если бы вы поймали золотую рыбку, то какое загадали желание? I would, based on environmental considerations, just let the fish go free. I wouldn't burden it with fulfilling my wishes. На свободу. Не стал бы I would try to formulate my goals myself and achieve them. Я бы старался сам сформулировать свои цели и добиваться их. Для меня, как и для всех будущих художников, важно, чтобы их творчество откликалось в душе зрителя и несло мысль, которая могла бы помочь улучшить жизнь и мировоззрение будущих поколений. И для вас такой вопрос, Владимир Владимирович. Как, по вашему мнению, какие ценности должны транслировать современные художники? И какими качествами должен обладать современный художник для того, чтобы общество его услышало? Спасибо. There's one biblical value. Самое главное — любовь. Любовь The most important thing is love. к окружающему миру, к людям, которые... Love for what you do. И, не знаю, вам виднее. Love for the world around you, for the people around you. Поэтому вы уже должны сами чувствовать. And I don't know, you'd know better. Вами двигает, что вы You're a хотите. future professional artist, as I understand it. Это чрезвычайно важно, ведь не So просто you should already понимать, feel what drives you, what you want to convey to your viewers.
нужно и важно красиво что-то That's extremely important. а важно донести до людей. As I understand it, it's not just about beautifully depicting something, but it's important to convey to people your opinion about how you relate to what you depict, to nature, to a person, to anything. К чему угодно. Ведь By the way, photography is also creativity, but still it captures something real, отображает что-то вот, реальное. an actual object. Художник, но все-таки он But an artist primarily wants to convey their vision to the viewer, to another person. другого человека. И здесь важно And here, it's not even about the object being depicted, but about the attitude of the person depicting that object, человека, который изображает. whether it's nature or even a still life. Даже натюрморт. И в этом тоже And that also reflects the artist's attitude toward what they do. важен сам художник. Его отношение. What matters is the artists themselves, their attitude toward the world. Есть суть. That's where the essence lies, I think. Важный And that's not easy to do, as I understand it. талант к тому, чтобы изобразить. It's important to have talent for what you depict, but it's even more important to be able to convey, to be in a position to convey to the viewer your attitude toward what you depict. Самое сложное, но самое дорогое. That's the most important, the most difficult, but the most valuable.